ఇద్దరమే కలిసి ఇన్వెస్ట్ చేసాం. నేను ఒక సిస్టమ్ను ఫాలో అయ్యాను. ఒక సైలెంట్ దాడి భారతదేశం చేసింది, అది కూడా ఆఫ్టర్ ఎ ఇయర్. అది ఎలా అనేది ఒకసారి మీరు వీడియో క్లియర్గా చూడండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ గత 1 year నుంచి మన అందరి మధ్యలో ఉండే క్వశ్చన్ ఒకటే. అఫ్ కోర్స్ జియో పొలిటికల్ వీడియోస్ అని మీరు చూస్తున్నారు. ట్రంప్ గారు భారతదేశం మీద వేసిన 50% టారిఫ్ నుండి ఆయన మన దేశం గురించి చేసిన స్టేట్మెంట్స్ వరకు ప్రతి ఒక్కటి మనం విన్నాం. ఆయన మన దేశ ప్రధానమంత్రిని ఇమిటేట్ కూడా చేశారు. Minister Modi came to see me. Sir, may I see you please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because సో ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చింది. ఇంత హాస్టిలిటీ భారతదేశం మీద ఉంది కదా, మనం ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవుతాం? ట్రేడ్ డీల్ నడుస్తుంది, మన స్పైన్ మనం చూపిస్తున్నాం. వాళ్ళు ఏదైతే రష్యన్ వాళ్ళు కొనకుండా ఆగండి అని చెప్తున్నారో అది ఇంకా కొంటున్నాం మనం. కానీ ఎక్కడో మాట్లాడలేదు కదా, మనం రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు కదా, మనం రిటాలియేట్ అవ్వట్లేదు కదా అని చెప్పి ఎక్కడో లోపల కొంచెం ఉంది కదా. ఇవాళ ఆ డైరెక్షన్లో ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ భారతదేశం చేసింది. అండ్ పెద్ద గాలివాన్ కూడా ఒక చిన్న చినుకుతోనే మొదలవుతుంది. అండ్ దిస్ కేమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పల్సెస్. సింపుల్గా అందరికీ అర్థమని చెప్తాను. అమెరికా నుంచి భారతదేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యే పల్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని మీద మనం ఫస్ట్ రిటాలియేషన్ మనం చూపించాం. మనం బలమైన టారిఫ్స్ పెట్టాం. ఏదైతే టారిఫ్స్ ట్రంప్ గారు మన మీద పెట్టారో దానికి ధీటుగా పెట్టాం. అది ఎంత గట్టిగా పెట్టామంటే 2 స్టేట్స్కి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో డీజేటీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ట్రేడ్ నెగోషియేషన్ ఏదైతే భారతదేశంలో జరుగుతుందో అందులో ఈ పల్సెస్ ఉండే టారిఫ్ గురించి కూడా మీరు మాట్లాడండి, మాకు తగ్గియండి, మాకు భారతదేశం మార్కెట్ యాక్సెస్ కావాలి అని అడుగుతున్నారు. And pressure is mounting on the White House over trade talks with India. Republic Senators Kevin Cramer and Steve Danis are urging President Trump to secure favorable terms for US Pulse Corps, pointing to India's role as a major consumer. మాట్లాడుకుందాం అసలు ఏం నడుస్తుంది ఎంత చెప్తాను, మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. కానీ ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ మనకు ఆన్సర్ తెలియాలి. పల్సెస్ అంటే అందులో ఏం వస్తాయి? మనం రోజు తినేవే లెంటిల్స్, ఎల్లో పీస్, బీన్స్, చిక్ పీస్ ఇలాంటివన్నీ. ఏ స్టేట్స్కి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ మేలు వెళ్ళి డీజేటీ గారితో మాట్లాడారు అంటే మీకు అమెరికన్ మ్యాప్ ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, అందులో 2 స్టేట్స్ కనబడుతుంది, నార్త్ డకోటా, మొంటానా. ఈ 2 స్టేట్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వెళ్ళి అడుగుతున్నారు ఇవాళ. వీళ్ళు సెనేటర్స్ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతారంటే అమెరికన్ లాబింగ్లో అట్లా జరుగుతుంది. ఏ ఫారెన్ పాలసీ డెసిషన్ ఇవాళ అమెరికా తీసుకోవాల్సి వచ్చినా ఇవాళ భారతదేశంతో తీసుకోబోతుంది కదా. ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్ అంటున్నారు, జరుగుతున్నాయి, కంటిన్యూస్గా అవుతున్నాయి. అవి వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారు, మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు, ఏదో ఒక డీల్ అవుట్ సెట్ అవుతుందని మనం అనుకుంటున్నాం. మనం ప్రస్తుతానికి దీన్ని అండర్లైన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఫారెన్ పాలసీ డెసిషన్ మేకింగ్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏదైనా సెనేటర్ వెళ్ళి మాట్లాడడానికి వాళ్ళకి చాలా హై స్టేక్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఆ పవర్ ఉంటుంది. అమెరికన్ రాజ్యాంగం అలా వర్క్ అవుతుంది. ప్లస్ ఈ మాగా రిపబ్లికన్ బేస్ ఏదైతే డీజేటీ గారు బిల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నారో అది మోస్ట్లీ రూరల్ సైడ్ ఆఫ్ అమెరికా, కొంచెం కంట్రీ సైడ్ అంటారు, అటు సైడ్ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఫార్మింగ్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ ఓట్లు వీళ్ళు గుద్దాలంటే వీళ్ళు వాళ్ళని అపీస్ చేయాలి. వాళ్ళ సరుకుని భారతదేశం లాంటి దేశాలకి వెళ్ళి అమ్మగలగాలి. మీరు కాయిన్ ఫ్లిప్ చేసి చూస్తే మన దేశంలో మనం ఎందుకు అంత ధీటుగా ఎంత గట్టిగా ఉన్నాం అంటే మన దేశంలో కూడా అగ్రికల్చర్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ సెక్టర్. గట్టిగా మాడితే 60% మంది డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఇదే అగ్రికల్చర్ మీద బ్రతుకుతున్నారు. ఇలాంటి సెక్టర్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళి లేదు వేరే వాళ్ళు తీసుకురండి, కాంపిటేటివ్ ప్రైసెస్ పెట్టండి, జిఎంఓ సరుకుని పట్టండి అంటే 2 విధాలుగా మనం ఎఫెక్ట్ అవుతాం. ఒకటి మన ఆరోగ్యానికి అది మంచిది కాదు, కానీ 2 ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసే రైతులు ఉన్నారు కదా, మన రైతులు, భారతీయ రైతులు, వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుంది. డొమెస్టిక్గా మనకుండే పల్స్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి కానీ ఇలా వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన పల్సెస్ మీద ఓవర్ డిపెండెన్స్ ఉండకూడదని చెప్పట్లేదు, ఉండాలి. ఇన్ఫాక్ట్ మన దగ్గర పల్సెస్ తక్కువ అయ్యేసరికి వాళ్ళ మీద టారిఫ్లు తగ్గించి మరీ రప్పించుకున్నాం మనం. బట్ మన నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ముందు పెట్టాలి కాబట్టి అగైన్ వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇట్. ఓకే, మనకి స్టెబిలైజ్ అయింది కాబట్టి ఏ దేశానికి ఆ దేశం ముందు ఉండాలని నమ్ముతాను నేను. మన దేశం కూడా అలాంటి డెసిషన్ ఇవాళ తీసుకుంది. అఫ్ కోర్స్ డీజేటీ గారి కోపం వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ కోపం ఉంది ఆయనకి, భారతదేశం మీద కోపం ఉంది. సరే పోనీ ఈ పల్సులు తగ్గిస్తే కోపం ఏమైనా తగ్గుతుంది అంటే తగ్గదు. ఆయన నేటో దేశాల మీద 10% టారిఫ్ అంటున్నాడు. ఆయన నా ఫ్రెండ్లీ దేశాలు లేదు, ఏ దేశాలు లేదు, నాకు బిజినెస్ చేస్తే నాకు పనికొచ్చేలా, నా మోరల్ కోడ్ పనికొచ్చేలా ఉంటే ఆ దేశాన్ని నేను పొగుడుతా, లేకపోతే ఆ దేశం మీద టారిఫ్ వేస్తా, బ్రూట్ ఫోర్స్ పెడతా అంటున్నాడు ఆయన. Denmark, France, Germany and the United Kingdom will face 10% tariffs starting on February 1st. డెన్మార్క్ ఇస్ ఎ నేటో కంట్రీ. ఇవాళ గ్రీన్లాండ్లో ఏమవుతుందో మనం అందరూ చూస్తున్నాం కదా. ప్లస్ ఈ పల్సెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని పొలిటికల్లీ సెన్సిటివ్ క్రాప్స్ అంటారు. ఈ రైస్, వీట్, షుగర్ ఇంపోర్ట్లో చిన్న సర్జ్ ఉన్నా కూడా డొమెస్టిక్ ప్రైస్లు క్రాష్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది. అంతేందుకు మళ్ళీ రైతులు రోడ్ మీదకి వచ్చి అది ఒక నేషనల్ ఇష్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకని మనం ఇవాళ ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ మనం తీసుకున్నాం. అది అమెరికానే కాదు, ఏ దేశం అయినా. అల్టిమేట్లీ ఇవాళ నాకు తెలిసి ఇండియన్ స్టాండ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. డీజేటీ గారు ఇవాళ వచ్చారు, నెక్స్ట్ 3-4 years వెళ్ళిపోతారు. ఈ టైంలో అమెరికా మీద మన స్టేట్మెంట్స్ చేసి అమెరికాకి ఇండియాకి మధ్యలో ఉండే ఫారెన్ పాలసీని చెడగొట్టుకోకుండా అట్ ద సేమ్ టైం మన దేశంలో మనం ఇండిపెండెంట్గా తీసుకుంటున్న ఈ ఫారెన్ పాలసీ డెసిషన్ మేకింగ్ ఏదైతే ఉందో వాటిల్లో కూడా ఎటువంటి చేంజ్లు లేకుండా ఒక మిడిల్ గ్రౌండ్కి, సరే మేము ఒక 10 steps మేము దిగకపోవచ్చు, 1 step మేము దిగుతాం, బట్ దానికి తగ్గట్టుగా మాకు టారిఫ్లు కూడా తగ్గించాలి అనే ఒక డిస్కషన్ ఒకటి నడుస్తుంది ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి సర్ప్లస్ స్టాక్ ఉందని చెప్పి మన ప్రైస్ని మనం షేక్ చేసుకోలేం కదా. ఆల్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వెయిట్. ప్రస్తుతానికి ఒక ట్రేడ్ డిస్కషన్ నడుస్తుంది, అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి కానీ, డిజిటల్ ట్రేడ్, మార్కెట్ యాక్సెస్, ఎనర్జీ ట్రేడ్, ఇలా అని చెప్పి అన్ని విధాలుగా మనం మాట్లాడుతున్నాం. మనం అల్టిమేట్లీ మనకి ఎటువంటి నష్టం రాకూడదు. ఎందుకంటే ఇవాళ మనం ట్రేడ్ డీల్ సైన్ చేస్తాం, కానీ డీజేటీ గారు ఎలా ఉన్నారు? ఆయన లేదు నాకు డబ్బులు కడితే నేను ఏదైనా చేస్తా, ఒక వరల్డ్ పీస్ బోర్డ్ అని పెడుతున్నాడు ఆయన.
యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లాగా. దాని గురించి వాడి వీడియోలో నేను చెప్తాను, క్లియర్గా చెప్తాను నేను. బట్ ఒక చిన్న చూచాయిగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, ఏ దేశం అయితే $1 బిలియన్ ఈయనకి ఇస్తుందో, ఈ బోర్డుకి ఇస్తుందో, ఈయనకి ఇచ్చిన బోర్డుకి ఇచ్చిన ఒకటే, ఆ దేశం పర్మనెంట్ మెంబర్ అయిపోతుంది. సో కాల్డ్ పీస్కి సంబంధించిన డిప్లొమాటిక్ డెసిషన్స్ లో ప్రైమరీ వీటో పవర్ ఉంటుంది. అంటే బాగా డబ్బులుండి బాగా బలిసిన దేశాలకి ఇవన్నీ ఉండి వాళ్ళు శాంతి కోసం పోరాడుతుంటే ఎంత కామెడీగా ఉంటుంది మీకు నేను సెపరేట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? ఆయన డీజేటీ గారు 3 పాయింట్లు ముందు పెట్టుకున్నారు. అమెరికా ఫస్ట్, ఓకే, దానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. అగ్రెసివ్గా ఉండే టారిఫ్ డిప్లొమసీ, దీని మీద అందరికీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎందుకంటే టారిఫ్ అనేది దేని మీద ఉంటుంది? ట్రేడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ మీద ఉంటుంది. లేదా ఒక దేశానికి ఇంకో దేశానికి మధ్య అన్ఫేర్గా ఏదైనా ట్రేడ్ ఉంటే ఉంటుంది. కానీ ఈ దేశాన్ని నామ్ ట్విస్ట్ చేస్తా, నేను చెప్పింది వినేలా చేస్తా, వినకపోతే టారిఫ్ వేస్తా అంటే కుదరదు. అదే దానికి ఉంది సెకండ్ పాయింట్. అది మూడోది పాలిటిక్స్ ని ట్రేడ్ ని కలపడం, ఏదైనా బిజినెస్ యాంగిల్ లో చూడడం. ఆయన అంటే ఒక రియల్ ఎస్టేట్ పని చేసుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు అదే లాజిస్టిక్స్ ని తీసుకొచ్చి రియల్ పాలిటిక్స్ లో పెట్టి, అది గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ లో పెట్టి, జియో పాలిటిక్స్ లో పెడితే ఎలా అని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతున్నారు. దీని గురించి ఇవాళ మనం మాట్లాడాలి. అండ్ మన రిటాలియేషన్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఎటువంటి తప్పు లేదని చెప్పి వాళ్ళ వీడియోలో ప్రూవ్ అయిపోతుంది. మీకు 3 ఇన్స్టెన్సెస్ ఇస్తాను నేను. గ్రీన్లాండ్, ఈ సో కాల్డ్ వరల్డ్ పీస్ బాడీ అండ్ EU. ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్తో మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. అండ్ EUకి భారతదేశానికి జరిగే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, ఈ 3 మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ నా సైడ్ నుంచి మీకు రోజు కూడా వస్తుంది. క్విక్గా చెప్పేస్తున్నా. ఎవరైతే డైలీ చూస్తున్నారో కింద కనబడే లైక్ బటన్ నొక్కి పెట్టేసుకోండి. కొత్త వాళ్ళకి ఎవరికైనా వీడియో రీచ్ అయితే ఈ వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఈ నాలెడ్జ్ ఫీల్ మీ దాకా వచ్చారంటే డైలీ కింద కనబడే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి పెట్టేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేశారుగా, డన్. నేను ఏదైనా కాంటెక్స్ట్ గురించి మాట్లాడే ముందు గ్రీన్లాండ్ లో జరుగుతున్న ఈ ప్రొటెస్ట్ మీరు ఒకసారి చూడండి. ఇది చూడగానే ఏంటి జనసంద్రం అనిపిస్తుంది కదా. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది తెలుసా? వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ ఐలాండ్ లో. కాకపోతే ఈ బిగ్గెస్ట్ ఐలాండ్ లో జనాభా ఎంత అనుకుంటున్నారు మీరు? 56,000 మంది అంతే. బేసిక్గా గ్రీన్లాండ్ అనేది అగ్రికల్చర్ అంత సూట్ అవ్వదు కాబట్టి అంత ఎక్కువ మంది అక్కడ ఉండరు. ప్లస్ ఆ క్లైమేట్ ఇవంతా కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరెవరైతే అక్కడ ఉన్నారో కూడా వాళ్ళు కూడా ఒక నినాదాన్ని చాలా బలంగా పలుకుతున్నారు. ఈ వీడియో కాంటెక్స్ట్ మొత్తం ఆ నినాదాన్ని మీరు వింటే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. మేక్ అమెరికా గో అవే. మాగానే, కాకపోతే మేక్ అమెరికా గో అవే, గ్రేట్ అగైన్ కాదు. ఇది US ఎంబసీ బయట జరుగుతుంది. ఆ US ఎంబసీ ఏంటి చిన్నగా ఉందంటే జనాభాని అంత తక్కువ ఉంది కాబట్టి దట్స్ న్యాచురల్. కాకపోతే ఇవాళ ఈ యూరోపియన్ లీడర్స్ ఏవైతే మనం గత 4-5 నెలల క్రితం వీడియో చేసినప్పుడు కూడా ఒక వీడియో జరిగింది. వేరే ఆల్ దీస్ యూరోపియన్ లీడర్స్ సో కాల్డ్ మన ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రో గారు, మెలనీ గారు, ఈ జర్మనీ నుంచి, నార్వే నుంచి, పోలాండ్ నుంచి వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు. డీజేటీ గారిని కలిశారు వైట్ హౌస్ లో. ఆ టైంలో ఆయన బాగా ఎగురుతున్నారు. ఆయన ఏదైనా వరల్డ్ లీడర్ వస్తే కూర్చోపెట్టడం, ఓవెల్ ఆఫీస్లో అక్కడ ఒకతను ఉంటాడు, ఇక్కడ ఈయన ఉంటాడు, ఆయనకి సంబంధించి వీడియోస్ చూపిస్తాడు. ఆ వీడియోస్ నిజమో కాదో ఫేకో మనకు తెలియదు. ఈయనేమో ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతుంటాడు. మీరు సిరిల్ రామఫోసా గారి వీడియో ఆ టైంలో మీరు చూసే ఉంటారు. Tremendous. Look, this is a story recent. These are all people that recently got killed. Yeah. Have you ever asked yourself why you feel confused all the time, even for the smallest decision? ఆయన ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఈయన సంతోషపడుతుంటాడు. ఆయన్ని కానీ లేదా జెలెన్స్కీ గారిని కూడా ఆయన తెచ్చి పాట్లో పెట్టేస్తారు. JD Vance గారు, ట్రంప్ గారు కలిపి. Be thankful. You don't have the cards. You're buried there. You're people. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. అలాంటి మైండ్ స్టేట్ ఉండే ఆ టైంలో ఇలాంటి యూరోపియన్ లీడర్స్ వచ్చి డీజేటీ గారిని కలిసినప్పుడు జస్ట్ ఈయన టేబుల్ వేసుకొని టేబుల్కి యువతల పక్క ఈయన కూర్చొని అవతల పక్క చైర్లు వేసి వాళ్ళందరినీ ఈయన ఎంప్లాయీస్ లాగా లేదా ఈయన డిప్లొమాట్స్ లాగా లేదా ఈయన పార్టీ వర్కర్స్ లాగా కూర్చోబెట్టాడు అక్కడ. మెలనీ గారి ఫేస్ని ఒకసారి మీరు జూమ్ చేసి చూడండి, మీరు ఒకసారి మీకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటో. ఆవిడ ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఈవిడ మన భారతదేశంలో ఫేమస్ కాబట్టి ఆవిడ చూపిస్తున్నాం ఒకసారి. సో ఆ టైంలో చాలా మంది అన్నారు ఎటువంటి స్పైన్ లేకుండా అట్లా కూర్చున్నారు. అండ్ ఈయన ఆ ఫొటోస్ని తీసి ఆయన వైరల్ చేస్తున్నాడు. ఆయన ఇలాంటి వాళ్ళు ఏదో టైంలో రెబెల్ అవుతారని చెప్పి మనం ఆ రోజు మాడుకున్నాం. అండ్ అది జరిగింది. ఇవాళ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. ఎవరి కాలు బయటకు వచ్చి మేము దింపుతాం, మా ఆర్మీని, మా ట్రూప్స్ మేము అక్కడ దింపుతాం. గ్రీన్లాండ్ ఎవరి సొత్తు కాదు. ఆర్కిటిక్ అటానమీ ఏదైతే ఉందో ఆ రీజియన్లో అది అలా ఉండాల్సిందే. ఏ ఒక్కడు వచ్చి నేను ఈ దేశాన్ని కొనేస్తాను, నాకు పర్చేస్ చేయండి, లేకపోతే మీ మీద టారిఫ్ వేస్తాను, 10% వేస్తాను, జూన్లో ఆగకపోతే 25% వేస్తాను, ఆ టారిఫ్ కూడా నేను గ్రీన్లాండ్ కొనే వరకు అలాగే ఉంటుంది అని చెప్పి నేటో దేశాల మీద, ఈయనతో లింకప్ అయి ఉన్న అదే నేటో దేశాల మీద ఈయన ఇప్పుడు వేస్తున్నాడు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఇది. మీరు డీజేటీ పర్స్పెక్టివ్ చూస్తే ట్రంప్ గారు ఆయన ఏమంటారు, లేదు రష్యా, చైనా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మన భద్రతకు సంబంధించిన విషయం. ఇది ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఒక డోమ్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నాను, అది కడతాడో లేదు మనకు తెలియదు, బట్ కడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి నాకు ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా నాకు గ్రీన్లాండ్ కావాలి, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ అని ఈయన చెప్తుంటే అది కూడా ఈ డోమ్కి బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఖర్చు అవుతున్నాయి. మా ఆర్మీకి, మా మిలిటరీకి, మా డిఫెన్స్కి, ఇన్ఫాక్ట్ మా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వార్కి $1.5 ట్రిలియన్ బడ్జెట్ ఉంది. అది చాలా దేశాల జీడిపి కన్నా ఎక్కువ. మీరు ఏదైనా చేయండి, నేను మాత్రం ఆక్రమించుకుంటా అని చెప్పి డీజేటీ గారు అంటున్నారు. అండ్ ట్రంప్ గారు మధ్యస్థిమితం గురించి కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు, చాలా మంది జియో పొలిటికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా. వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇక్కడ రష్యాతో మీకు ఏం ఇబ్బంది, యుక్రెయిన్ ఆక్రమించేసుకుంటుందనే కదా ఇబ్బంది. అది చాలా తప్పు. ఆ తూటాలు యుక్రెయిన్ జనాల గుండెల్లోకి దూసుకెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఇది మోరల్లీ అనెథికల్, వాళ్ళ దగ్గర ఆయిల్ కొన్నా కూడా అని చెప్పి మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా. లేదా చైనాతో మీకు ఏం ఇబ్బంది, కింద తైవాన్ ఉంది,
తైవాన్ వాళ్ళు ఏ రోజైనా ఆక్రమించుకోవచ్చు, అలా చేయడం ఇవాళ రోజున కరెక్ట్ కాదు, తప్పది. ఏ దేశానికి ఆ దేశానికి సావరెంటీ ఉంటుంది, ఆ దేశం జీడిపి ఎంత ఉన్నా కూడా, ఆ దేశం దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నా కూడా, అలాంటప్పుడు చైనా తైవాన్ ఎందుకు తీసుకుంటుంది అని చెప్పి మీరే అడిగారు. మరి ఇదే ట్రంప్ గ్రీన్లాండ్ తీసుకుంటే ఓకేనా? నాకు తెలియక అడుగుతున్నా. అంటే అక్కడ న్యాయం ఇక్కడ న్యాయం, వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయంటే పర్లేదు. అదే డీజేటీ గారి ఫిలాసఫీ. డబ్బులు ఉంటే క్వశ్చన్ చేయొద్దు, ఆస్తి పెట్టి సీటు కొనుక్కో, పర్మనెంట్ వీటో పవర్ కొనుక్కో, గ్లోబల్ పీస్ నువ్వు డిసైడ్ చేయి. అంటే నువ్వు ఏది పీస్ అని డిసైడ్ చేస్తే అదే పీస్. అండ్ రామ్సెస్ జాలో అని చెప్పి ఆయన గ్రీన్లాండ్ సంబంధించిన లీడర్ ఆయన ట్వీట్ వేసాడు. వెరీ క్లియర్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది ఇది. ఈ థాట్ ఒకసారి మీరు చూడండి. జో బైడెన్ గారు ఉన్నప్పుడు ఇదే గ్రీన్లాండ్ లో 15,000 మంది ట్రూప్స్ ఉన్నారు, 15,000 మంది. అండ్ గ్రీన్లాండ్ అంటే మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో బేసెస్ పెట్టుకుని ఉంది అమెరికా. ఆ టైంలో అమెరికా గ్రీన్లాండ్ ఏం చేయలే. స్ట్రాటజిక్ గా ట్రంప్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆ ట్రూప్స్ నన్ని వెనక్కి లాగేసుకొని, ఆ బేసెస్ నన్ని తీసేసి ఒకే ఒక బేస్ గ్రీన్లాండ్ లో పెట్టుకొని, ప్రస్తుతానికి గ్రీన్లాండ్ సేఫ్ కాదు అన్నట్టు ఒక పోర్ట్రేయల్ చేసి మేము వచ్చి సేవ్ చేస్తామని చెప్పి మాకు అమ్మాయిమని అడుగుతున్నారు డీజేటీ గారని చెప్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు న్యాయం మీరే చెప్పండి నాకు. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, ఈ కేసులో మీరు యూరోప్ సైడ్ ఉన్నారా, నేటో సైడ్ ఉన్నారా, లేదా డీజేటీ గారి సైడ్ ఉన్నారా? నేను ఇండియా పేరు ఎందుకు చెప్పండి అంటే వీఆర్ వెరీ దాన్ని ఏమన్నా తెలియదు, బట్ మన పని ఇవాళ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మన సమస్యను మనం ముందు పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి గ్రీన్లాండ్లో చాలా తలదూర్చి ఏదైనా మాట్లాడ అనవసరం. ఆల్రెడీ ఆయన విషయం చెబుతున్నారు మన మీద, అనవసరమైంది ఎందుకని చెప్పి మనం కొంచెం ఆగా, కొంచెం లిటిల్ బిట్. ఈ జరుగుతున్న మొత్తం మెస్లో ఒక్క మంచి విషయం ఏంటో తెలుసా? ఈ దేశాలు ఏవైతే స్పైన్ చూపించలేదు ఒకనొక టైంలో, ఈ యూరోపియన్ దేశాలు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి అట్లీస్ట్ స్పైన్ చూపిస్తున్నాయి. మీ టారిఫ్లు మమ్మల్ని భయపెట్టావు, నువ్వు నా మీద ఎంతైనా 10% అను 20% అను, కానీ ఆర్కిటిక్ సెక్యూరిటీ మా రెస్పాన్సిబిలిటీ, అది మేము చూసుకుంటాం, అది మా సమస్య, దాంట్లో మీరు వేలు పెట్టకండి, మీరు అడ్డు రాకండి అని చెప్పి ఫ్రాన్స్ కొంచెం గట్టిగా స్పియర్ హెడ్ చేస్తూ దాని వెనకతలో వేరే యూరోపియన్ దేశాలు కూడా కొన్ని గుమ్ముగూడాయి. ఈ డెన్మార్క్, ఫిన్లాండ్, జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్, నార్వే, ఈ యూకే, స్వీడన్ ఇలాంటి దేశాలన్నీ కలిపి ఒక జాయింట్ స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసిన డీజేటీ గారు. అది ఆయన ఖచ్చితంగా నచ్చి ఉండదు, ససేమిరా అనే జోన్లో ఉండుంటాడు ప్రస్తుతానికి. బట్ దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. అమెరికా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, ఆర్మీ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. రేపు పొద్దున్న దాన్ని తీసేసుకోవచ్చు కూడా, కానీ ప్రపంచం మొత్తంతో ఒక ఎనిమిటీని బిల్డ్ చేస్తాడనే విషయాన్ని ఎవరు మర్చిపోకూడదు. యూరోప్కి అమెరికాకి కానీ ఒక యుద్ధం లాంటిది జరిగితే 21st సెంచరీలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ అవుతుంది అది. ప్లస్ ఏదో గ్రీన్లాండ్ సేవ్ చేయాలంటే అమెరికా వచ్చి గ్రీన్లాండ్ కొనేసుకొని సేవ్ చేద్దామని ఏం లేదు అక్కడ. నేటోలో ఉండి కూడా చేయొచ్చు. అందుకే ఈ ఆర్టికల్ చూడండి ఒకసారి మీరు. అమెరికాస్ హంగర్ ఫర్ గ్రీన్లాండ్ ఇస్ టేరింగ్ నేటో అపార్ట్. ఈ ఆకలి ఏదైతే అమెరికా కొంత ప్రపంచం మొత్తాన్ని లాగేద్దామని చెప్పి అది నేటో లాంటి సంస్థను కూడా కుదిపేస్తుంది అది. అందుకని మనం అలాంటి వ్యక్తి వచ్చి నాకు యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మీద నాకు అంత నమ్మకం లేదు, ఒక కొత్త బోర్డు పెడతా, వరల్డ్ పీస్ బోర్డ్ అని చెప్పి, ఈ బోర్డులో ఎవరైనా పర్మనెంట్ మెంబర్ కావాలంటే $1 బిలియన్ కట్టాలని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు. ఇది ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యుఎన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం. యుఎన్లో ఒక దేశపు పలుకుబడిని బట్టి, డబ్బును బట్టి, క్యాపిటల్ని బట్టి ఓట్ పవర్ ఉండదు. ఓట్ పవర్ ఇస్ కామన్. ఎవరైతే 15 కంట్రీస్ ఉన్నాయో అందులో 10 కంట్రీస్ ఆర్ నాన్ పర్మనెంట్, 5 ఆర్ పర్మనెంట్. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఉంది, ఫ్రాన్స్ ఉంది, రష్యా ఉంది, చైనా ఉంది. ఇవి కాకుండా రెండు సంవత్సరాలకు కొన్ని కంట్రీస్ మారుతుంటాయి. ఈ దేశాలకు పవర్ ఉంటుంది, బట్ ఈ 5 దేశాలకు మాత్రం వీటో పవర్ ఉంటుంది, స్ట్రాంగెస్ట్ పవర్ అనుకోండి. ఏదైనా ఒక కీ డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకోవాలంటే ఇవాళ యుఎన్ కొంచెం భారతదేశానికి సంబంధించి కొంచెం అటు ఇటు ఉంటుంది. ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయం, నేను మీకు సెపరేట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి బోర్డు ఒకటి తెచ్చి, ఈ బోర్డులో మీ దగ్గర $1 బిలియన్ ఉంటే ఆ $1 బిలియన్ చాలా దేశాల దగ్గర ఉండి కూడా ఉండవు. ఇలా వెచ్చించి ఇలాంటి బోర్డుకి వచ్చి పర్మనెంట్ మెంబర్ అవ్వడానికి. అంటే మీరు శాంతిని కూడా మీరు దానికి రేట్ కట్టి అమ్మేస్తున్నారు. అమ్మేసి అక్కడ జనాలు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు, పలానా గాజాలో శాంతి కావాలి బట్ గ్రీన్లాండ్లో అవసరంలా, యుక్రెయిన్లో శాంతి కావాలి కానీ వెనిజువేలాలో అవసరంలా. ఈ హిపోక్రసీ గురించి మనం మాట్లాడాలి, అమెరికన్ హిపోక్రసీ గురించి. అండ్ ఈ బోర్డు ఏంటి, ఎందుకు పెట్టారు అదంతా అంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ గాజా కోసం ఫస్ట్ మిషన్ ఇస్ గాజా మొత్తం డెమాలిష్ అయిపోయింది కదా, దాని రీకన్స్ట్రక్షన్ కి ఈ బోర్డు ఒకటి ఉంటుంది అని చెప్పి కొన్ని కంట్రీస్ జాయిన్ కూడా అయినాయి. ఐ డోంట్ నో, ఇది వినడానికి చాలా వెరైటీగా ఉంది. దీనికి మన ఇనాగరల్ చైర్మన్ ఇస్ డీజేటీ ఓన్లీ, ట్రంప్ గారే. ఆయన ఓవర్సీ చేస్తూ, ఎందుకంటే ఆయనకి ఏదైనా డబ్బుతో మాట్లాడాలి, అండ్ ఇక్కడ డబ్బు ఉంది, $1 బిలియన్ పర్ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్. అండ్ పవర్ అయితే ఎక్కడైతే రూల్ బేస్డ్ గా కాకుండా పర్సన్ సెంట్రిక్ గా ఉంటుందో అక్కడ ధర్మం ఉండదు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ పే టు స్టే ప్రొటెక్టెడ్. ఏదైనా దేశానికి ఏదైనా భంగం కలుగుతుంది, ఇబ్బంది ఉంది అనుకుంటే $1 బిలియన్ కష్టపడి ఏదో చేసి జనాల ట్యాక్సీల రూపంలో వాళ్ళ రక్తాన్ని తాగి లాగేసి ఈ బోటుకి ఇస్తే అమెరికా మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, మాకు డబ్బులు కట్టండి అని చెప్తుంది అమెరికా. ఈ స్థాయికి దిగజారింది. చూడాలి మరి ఈ కథ ఏందో, ఇది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందో. నేను మిమ్మల్ని ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నా. ఈ ఎంటైర్ సిచ్యువేషన్ లో వేర్ డూ యూ థింక్ విండ్ ఎటు బ్లో అవుతుంది అమెరికాకి సంబంధించి? ఈ ఫోర్స్, ఈ ఫ్లో ఇలాగే ఉంటుందా, లేకపోతే ఒక కంప్లీట్ అపోజిషన్ వేరే దేశాల నుంచి వచ్చి అమెరికా తగ్గే అవకాశం ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా? నాకు కింద కామెంట్స్ లో ఖచ్చితంగా రాయండి. ఇవాళ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ మీ అందరికీ. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఉంది కదా, ఇది పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కి వీటో పవర్ ఏ సంవత్సరంలో ఇష్యూ చేయడం మొదలుపెట్టింది? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ 1944, ఆప్షన్ బి ఇస్ 1945, ఆప్షన్ సి ఇస్ 1947, ఆప్షన్ డి ఇస్ 1951. మీకు సమాధానం తెలిస్తే కింద రండి. తెలుసుకుందాం అనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్కి వచ్చేసేయండి. అక్కడ అజయ్ ఫ్రమ్ ఏజూడ్ అని ఉంటుంది. అజయ్ ఫ్రమ్ అని వచ్చేసి ఇట్స్ వెరిఫైడ్ ప్రొఫైల్. The internet is the biggest wealth creation engine to ever exist. Sadly, for a close partner like the UAE. Secondly, it was a very short trip. MBZ was in New Delhi for just 3 hours. Now, to put that in context, a flight from Abu Dhabi to New Delhi takes more than 3 hours.
So in total, MBZ flew nearly 7 hours to spend 3 hours in India. So what's cooking? The Indian government announced multiple outcomes, the most important being on defense. India and the UAE will soon sign a strategic defense agreement. First of all, a letter of intent was signed between the two sides to work towards concluding a framework agreement for a strategic defense partnership between India and the UAE. Talks also covered space and energy. India and the UAE are looking to jointly produce satellites. They're also looking to launch satellite sites and training centers. On energy, a crucial deal was concluded. The UAE has signed a long-term agreement to supply LNG to India. LNG is liquefied natural gas. Beyond that, regional issues were also discussed. India called for peace and stability in West Asia. Meanwhile, the UAE condemned terrorism and all its sponsors. And they expressed support for all efforts in promoting peace, security, stability, and prosperity in the region. They unequivocally condemned cross-border terrorism and for the perpetrators, supporters, and financiers of all acts of terrorism to be brought to justice. Well, that covers the outcomes. But what triggered this surprise visit? It's impossible to say for sure. But there are 4 factors to consider. 4 factors that put this trip in context. Number 1, the rift between the UAE and Saudi Arabia. Both countries had an altercation last month. They're supporting rival factions in southern Yemen. Riyadh openly accused the UAE of undermining its national interest. It also carried out airstrikes on alleged UAE shipments. It was a public and intense falling out. Most of the Gulf Arab states sided with Saudi Arabia, and that left the UAE vulnerable. So that's the first factor. Factor number 2, murmurs of a new Islamic NATO. Saudi Arabia and Pakistan signed a mutual defense treaty last September. It resembles NATO's security pledges. If one country is attacked, it's an attack on both countries. Some reports say Pakistan even extended its nuclear shield to Riyadh. Then last week, this deal expanded. Turkey reportedly told Saudi Arabia that they want to join. Now, this marks a deepening Pak-Saudi nexus. Even in Yemen, Pakistan had supported Saudi Arabia. They expressed complete solidarity with the kingdom. Next is factor number 3, the crisis in Iran. The US is building up forces in West Asia, as we just told you. Despite the lull, a US attack cannot be ruled out. A US attack on Iran, it cannot be ruled out. Reports say Gulf states have been lobbying Trump to not attack. But interestingly, those reports did not mention the UAE. They mentioned Saudi Arabia, Oman and Qatar, but not the UAE. Which brings us to the final factor, the Gaza peace plan. Trump has invited a UAE minister to join the Gaza board. He's also invited Prime Minister Modi to join it. It is in this context that the UAE president visited India. Now, if you look at the outcomes, the intent is quite clear. MBZ and Modi discussed defense, space, nuclear reactors, and energy. These are strategically important avenues. They signal a clear momentum or purpose, especially the defense deal. Once signed, a strategic defense agreement is a game changer. It leads to more joint military drills. It leads to more weapons sales, maybe intel and technology sharing, basically a closer military cooperation. But can it match the Saudi-Pakistan deal? The Indian Foreign Ministry was asked about this, about the extent of India's involvement in West Asia. Listen to the answer. Our involvement in on the defense and security front with a country from the region does not then necessarily lead to the conclusion that we will get involved in particular ways in the conflicts of the region. I would really characterize it as a natural evolution from the already considerable defense cooperation between the two countries, and not necessarily a response to any specific event that may have taken place in the region or of any intent to get involved in a hypothetical future scenario in the region. That is to be expected. Treaty alliances are not India's thing.
nor are mutual defense treaties. Having said that, you cannot dismiss the timing of this. West Asia has been on edge recently. You've had wars, internal unrest, and regime changes. And in this context, West Asian countries are looking for new partners beyond the United States. And for the UAE, maybe India is on the wish list. Our next story is about ChatGPT, arguably the world's most popular chatbot. Its parent company OpenAI has announced a major decision. ChatGPT will now show advertisements. You'll soon see sponsored messages when you use the chatbot. And OpenAI insists that this will not change how ChatGPT responds to you and that your conversations will remain private, out of reach for advertisers. That's the assurance from the company. Nonetheless, this is a U-turn by Sam Altman, the CEO of OpenAI. He used to reject this business model, but now he's embracing it because the bills are piling up and there are no profits in sight. Our next report has more. For millions of people, ChatGPT has become a daily habit. You ask it what to cook, where to travel, how to write an email, or how to solve a problem at work or home. But OpenAI is about to add something new to that conversation: advertisements. In the coming weeks, the company will begin testing advertisements inside ChatGPT for some users in the United States. It will apply to logged-in users on the free tier and also to a new, cheaper plan called ChatGPT Go, priced at $8 a month in the US. OpenAI says these ads will not be mixed into answers. To start, we plan to test ads at the bottom of answers in ChatGPT when there's a relevant sponsored product or service based on your current conversation. Ads will be clearly labeled and separated from the organic answer. The company also insists the ads will not change what ChatGPT tells you and says user conversations will not be shared with advertisers. But the decision marks a turning point. ChatGPT now has more than 800 million weekly active users. Most of them don't pay, and that's the problem. Artificial intelligence is costly to build, but running it at this scale is even. Invisalign uses a superior material, provides precise teeth movement, offers better rebound, and is custom cut for the comfort of your teeth. Choose Invisalign. Globally too, after first launching it in India. But even that may not be enough. OpenAI has warned of massive spending on data centers and AI infrastructure in the years ahead. But investors want to know, how will those bills get paid? Enter advertising. It is the oldest business model on the internet and still the biggest. Yet OpenAI knows the risks. Its chief executive, Sam Altman, had earlier said that he does not like the idea. Ads plus AI is sort of uniquely unsettling to me. I kind of think of ads as a last resort for us for a business model. That tension is now at the center of OpenAI's pitch. It wants the revenue that ads bring, without the distrust that ads can create. The company says it has to protect what makes ChatGPT valuable in the first place. It will not show ads to users under 18. Adverts will also not appear next to sensitive topics, including physical health, mental health, or politics. And the format is designed to feel familiar. Ask ChatGPT for travel ideas, and you might see a holiday offer. Ask for dinner suggestions, and you could get a sponsored product underneath. OpenAI is also exploring interactive ads. But this is not happening in a vacuum. The wider AI race is heating up, and rivals are moving fast. Reports suggest Google has discussed bringing advertisements to its Gemini chatbot in 2026. Google has denied approaching advertisers, but the picture is clear. The ad economy is moving into the AI era, and OpenAI does not want to be behind. Now it has to prove one thing, that it can bring advertising into ChatGPT without changing what users came for. Because this is not a social media feed. It is a tool people trust. And once that trust slips, it is hard to win back. Let's turn to India's economy. In less than 2 weeks, the government will present its annual budget. It will be closely watched both at home and abroad because it comes at a time when the global economy is facing new challenges thanks to Trump's tariffs.
India's budget will have to respond to these challenges, and in the run-up to it, there are some positive signs. The IMF has upgraded India's growth forecast. IMF is the International Monetary Fund. It says India's GDP is expected to grow by 7.3%. This is for the current financial year, 7.3%. This is 0.7% higher than the IMF's previous estimate. So for India, actually, we had quite a bit of positive surprises. Our growth forecast was in the mid 6%, but with the very strong outturns in the second quarter of 2025 and then the third quarter of 2025, we upgraded our forecast, and recent incoming high-frequency indicators also suggest that it's going to remain strong. So just to give you the numbers for 2025, we are estimating 7.3% growth in India. That's an upgrade of 0.7 percentage point. And for 2026, we are expecting 6.4%. So this revision means that India will grow faster than expected earlier, and this strengthens India's position as the world's fastest growing major economy. But maintaining this momentum won't be easy. As you heard, the IMF expects India's growth to slow down in the years ahead. For the next 2 financial years, in fact, the growth projection is 6.4%. Why is that? Experts say the Indian economy has benefited from 2 short-term boosts after the pandemic. The first boost is domestic demand. After the lockdowns lifted, spending in India surged. Since 2021, household consumption has grown by over 7% on average. And that surge helped fuel recovery. The second boost came from external factors like falling oil prices. In 2025, global crude prices dropped by nearly 20%. This was the biggest fall in prices since the pandemic. It reduced India's import bill and brought inflation down. But both of these factors may soon fade. The spike in demand is stabilizing and oil prices are unpredictable. So what should India do? India needs a long-term plan to keep growing at more than 7%. And for this, India Inc. has submitted a wish list. They're asking for targeted reforms, and across sectors, one demand stands out: sustained capital expenditure. In simpler words, it means spending on roads, highways, and power lines. The CII, the Confederation of Indian Industry, is leading this push. It has urged the government to boost investment in infrastructure, digital public systems, and future technologies like artificial intelligence, robotics, clean energy, and biotech. And there is another key demand: lower taxes on manufacturing inputs, especially in the tech sector. Tech manufacturers want a cut in custom duties. Currently, they pay a 10% duty. This is on critical electronic imports, electronic parts like camera modules, display units, and connectors. The manufacturers want this duty reduced from 10 to 5%. And what difference would that make? Well, if import taxes are lowered, the production cost will go down. It can make Indian products more competitive in the global market. So broadly, the industry wants more investment and greater incentives to maintain growth. And this is in line with global trends. More investment, especially in high growth areas like tech, is helping economies absorb the shock of tariffs. And the IMF report, in fact, says as much. It says global growth will remain steady at 3.3%. Global activity continues to show notable resilience despite significant trade disruptions and heightened uncertainty. According to our latest projections, global growth will hold steady at 3.3% this year, an upward revision of 0.2 percentage points compared to our October estimates. And this resilience is thanks to rising investment in high tech. The report points to a surge in IT spending across the US. It says the world is benefiting from the surge. It is lifting other regions like Asia. So will India go down the same path? The fact is, it's not so simple. India will need to strike a balance between shielding itself from global shocks and maintaining a strong growth momentum. And so far, India has managed to walk a fine line. The challenge is to stay the course. It was past midnight here in India, a cold, foggy night in the national capital region. 27-year-old Yuvraj Mehta was returning home. He worked in a tech company in Gurugram. His house was in Noida, so he was driving back from work. At around 12:30 a.m., near his home in Sector 150,
he went off the road. It was foggy, there was a drain on the side, and it had a broken boundary wall. So his car plunged into this 70-foot deep drain, 70-foot deep. And here's the part that would haunt you. Yuvraj Mehta did not die instantly. He survived the fall. He escaped the sinking car. He climbed onto its roof. And for nearly 2 hours, he waited to be rescued. He called his father. He shared his location. He switched on his phone's torchlight, waving it through the thick fog. At some point, the police reached the spot. Fire brigade teams arrived, crowds gathered, help came, but the action was missing. Eyewitnesses say the rescue personnel hesitated to enter the water. They cited poor visibility, extreme cold, and the presence of iron rods in the pit. In other words, they said it was too risky. So ropes were thrown, cranes were discussed, and ladders were brought. At around 1:45 a.m., a delivery worker jumped into the pit. He tied a rope around his waist and he entered the freezing water himself, but by then it was too late. Yuvraj's voice had faded. The phone light had disappeared. His last words to his father were, लाइफ की ताल कैसे बिगड़ गई, रह गए हम पैरों में बिजी. On the post-mortem report, the official cause of death is this: asphyxia due to ante-mortem drowning followed by cardiac arrest. In simpler words, water in the lungs followed by cardiac arrest. Here's what the report does not mention: apathy. Apathy for human life, apathy in slow motion. The police insist that every effort was made. They cite fog, zero visibility, and difficult conditions. But Yuvraj's father, friends, and eyewitnesses tell a very different story. They say there was a need for expert divers, those who could have entered the water earlier, or even basic safety measures, because this pit was not new. Residents say they'd flagged it earlier. There had been accidents before, but no barricades were installed. All warnings were ignored. The authorities on the spot did not know what to do. They were out of their depth. उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से. थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था. उपकरण की कमी और जो वहाँ पर कर्मचारी या अधिकारी थे वो सक्षम नहीं थे तैरकर उसको बचाने का. मतलब तैराकी नहीं था उनके पास या गोताखोर नहीं था. बोट का भी अभाव था, बोट भी नहीं था. ऑथोरिटी की ही लापरवाही है कि उन्होंने पहला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, जैसे कि कोई गाड़ी फर्दर वहाँ नाले में मूव नहीं कर सके. मांग तो यही करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और फर्दर कुछ न घटना घटे उसका पूरा वहाँ पर इंतजाम हो. After the death, the system moved swiftly. An FIR was registered against the builder. A junior engineer was terminated. Show cause notices were issued. The Noida Authority CEO was sacked and a special investigation team was formed. They will now probe this incident. But where was this urgency before? What is the purpose of emergency services if 2 hours is not enough time? Who are we depending on when the systems fail us? When police say they cannot swim, when rescuers say it is too cold, when authorities say visibility is poor, who do you depend on? A delivery worker? A passerby? Or luck? Is survival now a matter of being seen by the right human, not the right institution? Because 90 minutes is a lot of time, enough time to save a life if life is treated as worth saving. But in this case, it seems life was treated as a liability, which is why this must be a wake-up call, because tomorrow it could be any of us, driving home, trusting the road, trusting the system. The real tragedy is not just that Yuvraj died. It is that he was alive long enough to be saved and was not saved. So this is not an accident. This is a failure. The question is, what will it take for a life in India to matter before it is lost? Until the answer changes, this case will not be an exception. Before we begin with our next story, let me ask you this. What if your government helped you find a husband or a wife? Would you want that? And you heard the question right.
What if the state helps?
అంటే వెళ్ళి మాట్లాడడానికి వాళ్ళు చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ.